എന്തായാലും ഗ്രോസറീസ് വാങ്ങിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് കുക്കിംഗ്. സോ നമ്മളെ വെരി ഫസ്റ്റ് ഡിഷ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കനാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സെറ്റ് അപ്പ് ദ ചിക്കൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ചിക്കൻ വി ഹാവ്. Okay, simple. Okay, it's a pretty good chicken. Olive oil വേണം, salt, pepper, some lemon, garlic. One, two, three, four, five. Okay. Lemons, salt. ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി, നമ്മൾ ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഓവൻ ഒരു 200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. വാഷ് ഇറ്റ്. Put some salt, pepper, oil. നല്ല ചൂടാണ്. Flat